Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. And shalom. Asumdua if you je Nyankopon. En no so ema mu nyina e wo Yesu Kristo dinimu. Ya da rade asibio se wa bio kwan e de amayen ne anwumre. Emre the hour of hope and glory. And that's so any nyamra. Emre Church of Pentecost ye was Sakumono district. And ye de atoa mo e wo mo fiafiem. Any babyara mo hwe yen ya den chia sronko e ma agidifo e wo man nyina ene mpo won a wonyini na akwanya aba se anwumre woni eni kita ho ya den chia sronko e ma teshinungwa area head asofuku ni asafo man nyina ya den chia sronko kra so e ma Sakumono district empanyifo ene members nyina erade Nyankopon enkoso ama na adom ene ne muburo hunu eno so emfama yen e wo Yesu Kristo dinimu amen ena na defen ye che Onyankopon asem na ye bekenkan afi Genesis Mose nguma edikan no tidun otwe anchichemu 9 ena afi Jeremiah ti aduasa mienu anchichemu 12 ene aduonu nson Genesis ti dun otwe anchichemu 9 bibi eye erade yona bra masheno mesan aba won chen afida sese na Sarah enya oba bibi eye erade yona bra masheno mesan aba won chen afida sese na Sarah enya oba afi ye ko Jeremiah angoma no mu ti aduasa mienu agichemu dunson Jeremiah 32 and the verse 17. Awo erade Nyankopon hwewo ena wodi wutumi kese ene wo basa etene ayo osoro ene asase bibiara enye wonwanwa awo erade Nyankopon hwe wo na wodi wutumi kese ne wo basa etene ayo osoro ene asase bibiara enye wonwanwa amen bibiara enye onwanwa tianadi mebotai amigina so and say is anything too hard for the Lord? Is anything too hard for God? So bribi eye erade diana so bribi eye erade diana sa semi say asem a ehwehwe nipa bebre adwene na etwetwe nipa bebre adwene empo ewo tete nanimu ase misa epempem nipa ewo gidi a ya yeji onyame die na etoda bi a eso ehwan na etoda bi a neoma bi a ewo yenti yen gidie entimi nyina bi entimi nyina pintin na sabi ena abafo bi a okosra Abraham okenkan Bible na o se emerima miensa okosra Abraham bra na owo Mamre
na Abraham yobia na Awurade ahyɛ ne bɔ nso so bɔ hyɛ no na ɛmae wanyini akomfie mu a awo ɛmae ɔne ne yere Sara soso ɔno soso anyini akomfie mu kenkan a eyi na di sɛ saa abra yɛka ho asɛm na Abraham anya mfihia bɛ di ɔkronkron ɛna ne yere Sara nso ɛdi ɔkron ti wokenkan a ɔse na nea ɛyɛ ɛwɔ maa ho no na Sara ɔnyɛ bi Onyankopɔn nipadua a ɔde ma nipa mmaa ne mmarima nyinaa no ɛwɔ nneɛma bebree ɛwɔ mu a ɛno ne mma kwan ma mmaa etimi fa furu no ɔwɔ na saa deɛ no Bible sɛ na atwam ɛwɔ Sara ho nanso abɔfo no ɛbɛsra Abraham Sara ɛwɔ mukase ɛyɛ adeɛ osiesie aduane ama abɔfo no ɛna awogye ne ahoyɛ a ɛyɛ adeɛ a ɛso nyame ani no ebie kwan ɛde ma Abraham sɛ saa biri ni mu no na nyame aka ɛde afa wɔn ho no ɛmrem ɛno nti abɔfo no ebisa sɛ na ɔyɛ Sara ɔhe ɛna oyi ano sɛ ɔwɔ gyade hɔnom ɛna ɔsɛ afidan sɛsɛ yɛbɛba bɛsra no na Sara wawo ɔba hallelujah afidan sɛsɛ yɛbɛsan aba no na ɔyere Sara wawo ɔba adɔfo no Onyankopɔn ɛpɛsɛ nipa nyinaa wɔ man nyinaa ɛde ɛho ɛto ne so God invites humanity to trust him nyame pɛsɛ nipa nyinaa de ɛwerɛ ɛhyɛ ne mu ɛnyɛ nea ɔde bɛma yɛn nti ɛnyɛ nea otumi ɛyɛ nti na nyame pɛsɛ yɛne ne bɛnya yɔnkofa yɛne ne bɛnante sɛ agya ɛne mma sɛ yɛne ne nante sɛ agya ɛne mma sɛnea ti biara nea ɛyɛ den na nipa adwene sisi sɛ ɛntumi nyɛ no yɛne na yɔnkofa nti onyame bɛba aba bɛyɛ nti onyame wɔ tumi ɛwɔ ade nyinaa so onyame tumi yɛ biribiara na ɛnyɛ no mmom ɔhwɛ sɛ yɛne ne bɛnya yɔnkofa daa yɛne ne bɛnante daa yɛde yɛwerɛ ebetumi ayɛden ahyɛ ne mu ɛmere bebree mu ɛna yɛgyidie etimi pem nneɛma timi pempem yɛgyidie ɛmere bebree mu na nneɛma timi woso yɛn ɛmere bebree mu ɛna nneɛma bebree gye abamba ma yɛabasam ɛgo na nti yɛadwene yɛ sɛ so nyame mpo ɔwɔ hɔ anaa so onyame ɛwɔ hɔ enti Onyankopɔn ɛkyerɛ Abraham sɛ ɔyɛ ɔnokwafoɔ na nea waka no soso no wobɛtumi ayɛ enti nea ɔkan ɛfa Abraham ne ne yere Sara na wanyi atwa mu ɛwɔ mfie mu ɛwɔ awo mu no afi pɛpɛɛpɛ no nyame ma ɔwɔ ɔba a ɔto ne din sɛ Isaac hallelujah ɛkyerɛ sɛ onyame bɛtumi ayɛ biribiara onyame tumi adeɛ nyinaa yɛ okenkan Efesofoɔ nwoma etimiɛnsa nkyekyɛmu aduonu na mepɛ sɛ yɛkenkan Efesofoɔ nwoma etimiɛnsa nkyekyɛmu aduonu no nso ɔde asɛm bi ɛba ɛyɛ dɛ paa mepɛ sɛ yɛka na yɛde hyɛ saa asɛm yi mu kena Ephesians chapter 3 verse 20 na deɛ etumi yɛ ɛma no tra so na deɛ otumi yɛ ma no tra adeɛ nyinaa ma no boro so kyɛne deɛ yɛsɛ anaasɛ yɛsusu sɛdeɛ tumi a ɛyɛ yɛn mu adwuma no ɛteɛ no ɔno na anionyam ɛnka no asafo no mu deɛ otumi yɛ ma no tra adeɛ nyinaa so na ɛboro so na ɛkyɛ sɛ Onyankopɔn tumi yɛ mɛtra adeɛ nyinaa mɛboro adwene ɛne ɛnteaseɛ so saa nyame ɛna yɛwɔ n'anim saa nyame ɛna yɛsom no enti Israel kwantuo mu bra nyame de basa mu ɔde yi wɔn na wɔnam sɛ so no Jiwfo ana Israelfo edu baabi na ogidi apa onwinwi na odi nkomo bebree onyame yɛ sɛ ɔbɛma wɔn ɔbɛhwɛ wɔn na ɔbɛdi wɔn kan ɔbɛma wɔn aduane ama wɔadi na obisa sɛ can God spread a table in this desert so onyame betimi atopono nipa mpempem ya wɔbɛyi ya yɛkɔ so onyame betimi atopono ama yɛdi ame ana adɔfo onyame betimi ayɛ bibia ni hɔ a onyame tumi nyɛ so onyame wɔtwa ne saso so biribi ɛyɛ Awurade yɔna so biribi ɛyɛ Awurade nwanwa na daabi onyame a otumi adeɛ nyinaa yɛ hallelujah maybe Jeremiah ɔno nso so ɔyɛ odiifo kɛse wɔ Israel mmiri mu Judafoɔ ɛman mu no kwasɛm a nyame nam ne so ɛde bae ɛde ma ɔman no
ball man koko na so one person otienti o share enkom eye ohaw ehonkom na enumu no ohe na anya ne de wo kire no o de ne to prison na prison mu ho no na onyame ka ne ho adofo no ye na agi Kristo Yesu adi enso ha brimu no onyame ka ye ho otamudi brimu no onyame ka ye ho amane brimu no onyame ka ye ho eti jema ogina ne gidiem eye nwanwa se bra oda fiase mpo no otimi to asase otimi to asase eye ho krata nyina e ma dase fo baa odi e ho aboade anase e ho sika e man na osensan ho krata edi adanse prophet trodo se wato asase mpo bra na oda afiase we chese onyame okaye ho e wo ba bia ne mi bia ye wo mu emra ye wo mu ye mrebone na so me bebo amane se onyame oda so kan ho sane ati bia mframa bia e wo su bia afiase bia oda bia no onyame e da so e kan ti Jeremiah timi to asase bra na oda prison eye ho krata nyina emma ibedi musa ampa eye chese onyame onyame a otumi ade nyina ye na emri nyina mu no oka ne nkrofo ho nia watro e was trust mu bia whatever is written in scripture is written for us to learn lessons from them ade bia watro e was trust mu no watro se ne ebeya ensenda ho e de amaye meken kan Roman forma no etidunum chichemu enan no Roman forma etidunum chichemu enan na bibiara watro ato ho no watro amaye nkyerɛkyerɛ se yemfa boaseto ene twere ensem numu awechiche so enya enidaso watro bibia watro e watro sem numu e de ato amaye se yene anamre mu no ye wo hoi yemfa nye enidaso ensem yemfa nye awechiche ensem nti enwumre be ba chiche wo we se ne awofa mu bia no onyame na e wo ho onyame na e wo ho onim ebisi e watete nanim no na enne soso no esan se nyame ayeso ne science ne waka e wo ye ho ya brace no soso no obehwe se obeye wo san kan 1 Corinthians chapter 10 verse 11 na sa sam kro na 1 Corinthians chapter 10 and the verse 11 na wenum nyina ama waye enhweso na watwere no se afutuo ama ye ne a ewiase awie ebre atoyen na wenyina ama waye enhweso na watwere no se afutuo ama ye ne a ewiase bra wie atoyen so bibi ye Awurade yona so bibi ye Awurade nwanwa otro sa asem no eto ho ma me ne ho ananwumre sa ye ne awie bre nioma ewoso na esohe emu ne yewe emeye nhweso ma se yanso ebetimi agina yanso ebetimi agina pintin e de ho ato asafo Awurade so se asafo Awurade odaso eka ne nkrofo ho hallelujah praise the Lord onyankopon eye nsankyerene ene awawade bebre ewo Israel breso oya awawade ne nsankyerene bebre ewo Israel ebreso okay kan Psalm 78 verse 12 to 16 Psalm 78 verse 12 to 16 omaya mo bobiso na yemfa enhye asemu mu edene Psalm 78 verse number 12 to 16 oye awawade won ejanum anim onyame ya awawade won ejanum anim mra Israel okono na onam sa asemu so e kai won nyoma bia nyame aye dada na ni tumiti obetumi asan aye nnes bio o se opai epunumu ede wo twam na o ma ensio egina ase ekuo bra Israel bedu epokoko na no na ohu ba bia o fa atamfo no so atuo na aka kra mo ato na ohu ba bia o fa no Bible say Moses tene nsa e wo pone so na epunumu pai mienu ma ofam okay kan Bible o say wona se ensio anka wona se onyame di wanim kan kakra de wo mutwa epokoko no na saa wadie yi eda ho a yen senkyerene ede mayen o say opai epunumu ede wo twam
na oma ensuo nyina ejina se ekuo ensuo ebobo se ekuo ewo nifa fam a antwi amfa wo so na ejina ema wo twam ansana esa aka aboa anobio ose odi mununkum jawo awia na anadwo nyina odi oja kanea nso ejawo onyankopon odi mununkum katawo so sene ebe ya wan topiti ewo ekwan mu owia na ebe ojeje nti saa so na anadwo nso odi oja fadum sene ebe ya obehu kwan sene ebe ya obehu kwan akọwanim na awa eye esreso enframa ebo anadwo awo ewo mpapapa na oja no ema on heat oja no ma wo kan ho se ene san kire won kwan onyame ni nyansa emu do oye we nyina edema Israelfo na okenkan to aso o se opai obotan mu esreso bra na wosu kom no nsu a ede wo mu no onyame ma Mose ede ne poma ekire obotan ne so na opai mu ema nsuo ebe efiri mu eba ma wonome edjojo wo kra oma nsu tene efiri obotan mu eba na oma nsuo esense ensutin if waters gush out of the rocks say mutemu ensuo tumi pim efiri mu ba ema etin se subontene a so bibi ye erade yona onia so bibi ye erade nwanwa na jinabia bia ye famu no onyame kasa onyame ma ne nsa so a onyame tse ne nsa edi mani nsam na ode oje ode asumdwe ode bebre wo feso aka amen adofo no mo ene radi Jesus Christ dim yes munyame a otiase he made Israel to walk on dry land in the Red Sea. He caused Peter to find a gold coin in the mouth of a fish. Oma Peter ekoyi apata nyame akasa siesie sika ko e de hye ne yafumu se ne be obenya bidia kotia wonka so biribi ya rade yona so biribi ya rade nwanwa ono no siesie bonsu ma obemini Jona na osanso ma okofe no na sma osma no pese oye ho asobrache no afi odidi mirika na ekoye adofo no nyame yo nyame oyo nyame ono ena ma epo asochi ekom na epunya aso editie no so nyame na nwumre me kanfo na ede na kire ono no nyane ewufo efi ewufom Lazarus ana wawu nenan na adanse eche se obon no bra Yesu edu ho no na sama o kan se munyi obo no na otiem keke se Lazarus fina bra na ne wawu nenan no onya aso eba enkwamu ebio anadwi minim ne awofam anadwi minim ehu a ama akyekerewa nti waye se owufo na no anadwi me baba ka kire se obekanya a ono agye awade dia se ne atibia no obegyew na obema enkwa aba abaye odia adofo no ene awade Yesu Kristo dimu Yesu esa akwatafo yare Yesu esa akwatafo yare bia ni wa eba nanimu a wantimi answer emubuafo esori nante wona oye mum ebue wano ebue Yesu enante ewopo so ode abodo num empata mienu ema nipa mpempem edi eme nya etwato kran se Yesu ayobi a ode bone eche na owu ema yembone eti bibiara akire so bibiara apa so emre a mframa ebo enye mframa papa Yesu ko ene ogefo ye kanfo na ma se opagya wani hwe no na do ho eto ne so a obegyew se ne oye ma tetefo no oda so anso eye ewo enede enti enso do not fear Isaiah 41 verse 10 do not fear enso na me ne Onyankopon emma obuntu na me ne wawurade majo na me de metini ni fa no so ebe so mu Isaiah 41 and the verse 10 enso na me no ne wo ho ma wakomantu na me ne Onyankopon masawode enso meboa wo enso me de metini ni fa mekura wo mu hwe won a won bu afu wo nyina ani bewu na wasopa na nipa woni wanya no beye sede wonye hwe na wayira won a woni wo ham no obehwehwe wo nanso worehu
na wɔn a wɔne udi akono ɛbɛyɛ sɛdeɛ wɔnyɛ hwee na wasa na me Awurade Onyankopɔn mekura wo nifa mu me na mesi enso miara meboa hallelujah Awurade asɛm ɛhyɛ nkura na na gye sɛ enso yare a ebuba yenso e sɛ Awurade kan ho a ɛde ɛbɛn ɛna betimi no wadi asie wɔse wabɔ udin ɛna wafrɛ Awurade nim udin dada eti na na gye wakutro udin ɛwɔ ne nsayam Awurade akutro udin ɛwɔ ne nsayam na wa mabɔ ne bi ɔnka ho okay kan Philippians chapter 4 verse 6 to 7 now I say do not be anxious me nyene enha ho obibiara mu ne ade nyina mu no fa enkotosere ne mpaebɔ na mo ase da nu otwedi ampon Nyankopɔn asom na asomdwe Nyankopɔn na obetimi ahwe okoma ene wadwe so ɛwɔ Yesu Kristo dim enti bra yare ɛbɔ patabibri yare edi asie ɛwɔ aman so na ehu ene nketenkete akyekye nipa na nipa hu ba bia ɔde wɔn ti ɛti me ba be se nkran wo nyame asem se do not fear, do not be anxious. If you say so bribi eye Awurade yona so Awurade we twa ne nsaso so bribi eye Awurade nwanwa bibia ni ho a eye Awurade nwanwa ebre pemu no obekasa na okasa so a ade nyina ebeye kom eni onyam kan Awurade de da. There's no problem too hard for God to solve. Bibia ni ho a Awurade eye problem a esochen no wa mani din so na edin ekrochen edin nyina Onyankopɔn timi ni atro. God cannot lie. Okay, kind Titus chapter 1 verse 2 God cannot lie. Onyankopɔn entimi ntwatro eno nti ye de ho to ne so a etimi eye yie ena mpaebo bia so ayebo e de akyere ye Nyankopɔn e wo samre mu no onyame mpaebo bia ni ho a eso aya no so no ontimi entie na onye emfa man anadwi Awurade onka ho Awurade onnom Awurade onpagya ugidie me ba be hye wakoma de ugidie de pagya honhom se ye Nyankopɔn na yesom no no yo nokwafo na bibia ni ho a eye den ma ne se obeye bibia ni ho a eye den ma ne se obeye oyo nokwafo a won a de ho to no so wotete nanim no ogye won na yen so se de ho to no so sa amre mu a obegye ama ayeye ma wani nyi Awurade m na fa ho to Awurade so na efa ho kwanyina hye ne mu se unnim Awurade a sabri ne ye kanfo ne de ya kyerɛw se oyo ogyefo sabri ne ye kanfo ne de na kyerɛw se oyo nidaso a onhye ne wu sabri ne ye kanfo ne de na kyerɛw se wo de ho to ne so a obegyew obebɔ ho ban obeyiw afi ɔhaw ne amane nyinaa mu na ne awusuro no obeyiw ade afirim edifa ho to Jesus so na ho begyew na obem ahome na enkwa ene ahosan ena ebeye wo dia Awurade hyira na onka ho sabre ewo Yesu Kristo din mu se wagye asenka ye dia e kanfo sa obarima e de akyerew ade aye nwanwa a obetimi aye a eboro so kran se wo de wonkwa be hye nimu na wapaa mu aka se onfa obone nchew ebi se wo ye ode bonye ni a enum na owo na ononko na obetimi agyew afi ubonim ade a eye nsankyene se onipa de ne nkwa be ma Awurade ti ye kanfo Jesus e de akyerew se fa wo kwama no na bibia ni ho a ontumi nye emfama bibi nye ne nwanwa senya etibia no ode ogye e de bebrɛw nyame hyira se wagye asenka di na pese wode won kwama Jesus de a ene kansa asemi di machi eye mpaebɔ megimi di se Yesu Kristo ye Onyankopɔn ba na me bɔ ne nti ene obewui me bembuo nti ene osɔre nti ene de me fa ne ye mi wura ene me kra agye nkwa me ne be nante me nkwa na nyina enti Awurade boa me e wo numbers bi a di gu screen na ase se wo fresh a numbers biara e be boa wo na wase betintim na wo betin agina eye kokodurufo gidini e wo Awurade mu a unsuro obonefo ne a oye nyina na ne e dekra itwato se udi de obetro e wo ne nkwa nwam na daachi e be bobɔ no wo nso ubenya ahomegye e de ama okra Awurade nhyira na onomo ewo Yesu din mu amen. Nah.
Nite kwa awani